Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto RamogiTV odiochieng' machielo odiochieng' mar tich ang'wen dwe ndalo 21 dwe mar adek 2024. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag migago kokalo RamogiTV. Kamoro amora ma intie nyakoro Ramogi waikoni mathoth mosebedo katimore. Mabende wasebedo ka waluwo chakre ne piny ru magi oting'o wach mar lakteche manitie od thieth maduong' ma Moi referral mayudore e boma ma Eldoret. Bende riwore kod jowetegi mamoko mosebedo kadhi nyime kod ng'anyo e pacho ka nyakoro Ramogi ka jatend piny William Ruto bende koro keto ayanga okenge mag dongo chumi ma thurka. Magi to kod mamoko nyakoro Ramogi mathoth ahinya koting'o nyaka weche mag osiptende mag ji giwegi, bando chudo mage ma iwacho ni okumba mar NHIF pod nitiere kod gopgi. Gin moko kuom mago ma waiko ni par ni NHIF ni osemiyo moko kuom osiptende koro nyowacho ni ging'anyo ne jok mani kod okumba mag NHIF yudo thieth ahinya osiptende mag ji giwegi. Mathoth mane RamogiTV kai weche manyien mag migago. Mokwongo wayud thuond weche. Piny owacho yango chenro mag chiro chumi ma pacho kae nyasi motimore kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Serikal olando yudo bok maloyo 100,000 magoyo chapa passport madhi konyo e golo songa madeko chiwo bokgo ne joma ne oro kwayo. Lakteche mag osiptal maduong' ma Moi referral mani Eldoret oriwore gi jowetegi e ng'anyo okinyi ma kawuono. Osiptende mag ji giwegi oramo ni ok gibi chiwo thieth nyaka chulgi gopgi mag NHIF. Koro Ramogi machiegni ahinya itudri kod nambari 36000 kata bende nyalo yudo weche pale mbui mar Facebook ma en RamogiTV Kenya. YouTube marwa en RamogiTV Kenya. Koro Ramogi subscribe mondo ibed achiel kuom jok maluwo weche manyien e YouTube marwa manyien mar RamogiTV Kenya. Tikaro olang kata kuom duongo to koro in achiel kachiel se subscribe e YouTube marwa manyien. Mbui mar X @RamogiTV KE nyakoro Ramogi. Bende nyalo luwo weche gi kai follow ana wuon ne Facebook page mara miluongo ni George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto osidayanga mise ma sirikande Kenya Kwanza nitiere godo e tielo mar ariyo madhi miyo mbi kaso ng'wech kendo chopo kare dongo chumi mapacho ka, bero lwasi mar pur kendo nyayo chiemo mathurka. Ruto bende okone agenda mar gero udi manengogi ogonyore omi pek ka piny owacho medo ni tayo tije e yore manyasani bende nyaka mi pek. Jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u okone chumi biro dongore nyaka 8.2 kochopo higa mar 2027. Mage ne otimore kar jot mar jatend piny e boma Nairobi. The National Stakeholders Forum provided a platform for consultation between the government and the non-state actors. Your Excellency, the MTP4 will implement the objectives of the bottom-up economic transformation agenda, whose programs and even projects are classified under 5 sectors, namely the finance and development, infrastructure, the social sector, environment and natural resources, and governance and public administration. Just to remind everybody here that the better plan, we not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Calls for investments in 5 core strategic pillars: agriculture, healthcare, housing and settlement, micro, small and medium enterprise economy, and the digital superhighway, including the creative economy. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo rowere mondo okaw thuolo mag telo kod dongruok kendo giwere kod weche mamoko manyalo ketho ngimagi. Gachagua ochiwo twak mare mbalariany ma Murang'a kama osingo ni en kod jatend piny William Ruto geikore loso kendo tiego jotelo makiny. Gachagua otiyo kod thuolono mar siemo rowerego mondo kik donjie math mag kong'o kendo kik giti kod yedhe mamero ji, gino mowacho ni thoro rocho ngima rowere kendo ketho lek magi mag bedo jotelo kod jogo ma idewo.
Gachagua biro dhi gi chenro kata biro dhi nyime gi chenro mag bago twak gi rowere e pacho ka mangima e bwo chenro mare motisi ni Rigathi Gachagua Foundation mar jiwo rowere mondo okaw thuolo mag telo. We want our young people to take their rightful place in society, in all spheres, in political leadership, in leadership in the financial sector, in leadership in our industries, in leadership in our social organizations. The youth of this country, including the students of this great university, must take their rightful place in leadership. And nobody will come for you from your mother's house to make you a leader. It is yourself who will go out there and find your place in an organization of your choice and fight through and work hard and lead that organization. I've come this afternoon to tell you that the future of this great country is in your hands. And this country depends on you. Kausuri nyakora Ramogi wang'iyo weche motendore kod wach mar obok mag wuoth ma bende osebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom joma ne oro kwayo. Piny owacho oyango ni giyudo obok mar 112,700 magoyo chapa obok mag wuoth mong'ere kaka passport ma wach ne osebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopiny ma noseoro kwayo. Kokalo oboke mochuo kogno kod jagoro mong'ere e bad migawo mochung' ne wuoth kata donjo e pacho ka Julius Bitok oyango ni obok go dhi konyo e goyo chapa passport manyien ma iye kata manyaiye romo 50 kod manyaiye romo 66 ka bende ojiwo joma ne oro kwayo mar yudo passport manyaiye 34 mondo chwal kwayo mar yudo manyaiye 50 kokalo lai mar mbui mar e-citizen. Oboke no bende oyango ni kore dwe manyien gidhi yudo tese mag goyo chapa passport manyaiye 34 kendo tieko midhiero ma osebedo ka okwako chenro mag chiwo obok mag wuoth ne joma dwa dhi e pinje maoko. Bitok kata kamano oyango ni gidhi goyo chapa passport kaluwore kod kaka ne ji oro kwayo. Onyiso ji mane oro kwayo mondo ong'e kama wach passport magi osechope ka gioro ote machuok kokalo namba 222222. Wasudo nyakora Ramogi kod weche mamoko ma bende wase ikoni kendo medo luoni e pacho ka. Sirikal biro tiyo kod lony ma nyasani nyakora Ramogi keto kenge makare e keyo weche mag kedo kod iye ma ohiu to kod kute mag ayaki ka gigeto chopo wechegi ne thoth rowere ma pacho ka. Chenro makama ne oler kod jadito e migawo mar thieth ma ochung' ne weche mag nyuol Edward Serem e romo ma okelo kanyakla riwruoge mag pinje Afrika ma ugwe mane otimore e kaunti ma Kisumu. Serem medo ni okang' machal gi ma gichako kaluwore kod kwan mathoth mag rowere manitiere kind higni 13 nyaka 19 ma medo mako iye ma ohiu to kata bende gamo kute mag ayaki. Jokanyo mamoko bende dwaro mondo od bura mamalo lok chike matayo weche mag thieth motenore kod nyuol mar neno ni rowere ma pok ochopo higni 18 bende yudo chenro mag thieth e weche nyuol. That most of the youths are actually access a lot of information in the internet. So as a ministry, we are standardizing the digital information. We would like to have a platform where information can be relayed to the youth, and this information has to be age specific. Yeah, the ones who are between 10 and 14 can access certain kind of information. Those ones who are above 18 can access certain kind of information. And we will also, therefore, we also want to encourage that with this information, we also encourage development of youth-friendly services. So what the ministry needs to do, even as it puts in place interventions, they need to be backed up with a stronger policy, a policy that speaks to how especially those below 18 years can access services, can access information, the right kind of information, and the age-appropriate information to help them
learn how to navigate issues of reproductive rights so that we see a decrease in terms of teenage pregnancies and HIV, especially for the Lake Region Economic Bloc, which in the recent Kenya Demographic Health Survey recorded quite a huge number. Jodak kod sikunde mawuok e ward ma Central Nyakach koro nyalo buonjo kalore kod pi masani kunyonegi machiegni alworano ma biro bang' jatelo mongirore migawo mar pinje Afrika ma Ugwe EAC kata jatend migawo mar weche mag pinje Afrika ma Ugwe Penina Malonza sidho yanga chenro mar pi mane okuny kod Lake Basin Development Authority. Chenro ni dhi neno ni midhiero mag pi ma osebedo ka chando jodak kod sikunde makono kuom kinde malach odok piny, kendo koro sikunde mayo 20 kod ute maromo 6,000 e alworano ni kod yot yudo pi machiegni kodgi maonge dang'ni ka gimanyo pi kuonde maboyo. When I came here, I thought this was a community that was just next to the lake and probably didn't have challenges of water. But I've also realized that community and mothers trek 1.5 kilometers to get water. By this project, we are going to eliminate and save time in terms of other activities that we can carry through. And this one borehole is going to serve close to 7,000 households. Koro gima nuora nuwacho na dhi amanyi nu pi. Pi ni na wacho ni okadhi tere dala ka dala, samoro chik ok nyal yiena. Omiyo na wacho na dhi tere sikul ka sikul. E sikunde 26 ma wan godo mag primary ge 23 nigi pi sani. Kogola included. To dani ka chano bed gi pi, kodumo bed gi pi, onyonga arsi bendo bed gi pi. To gini en mwandu maru nyakurite. Wawinjore? Dakane kuyiena. Nyakurit gini. Kik ng'ato wuondi, sirikal ema konyo ganda. Kwa saa siasa chopo to ago siasa wadok e miech wadonge. Nyasi mar odiechieng' chiwo mich ne sikunde e bwo kanisa mar SDA kotele kod riwruok mar kanisa SDA mong'ere kaka West Kenya Union Conference of Seventh-day Adventist moting'o kauntis 15 dhi nyime alap mar apis margi maduong' mayudore Kisumu, Kanyakwar. Nyasi ma kama okelo kanyakla jotelo mopogore opogore, jopuonjre gi jopuonj mag primar kod sekondar, jonyuol kod jokristo mag kanisa SDA. Wadani watudre kod jafumbo marwa Millicent Adhiambo mondo mi wane ler kotene kod wach mar nyasini madhi nyime e gwenge ma Kisumu. Kama koro wadani mondo koro wayudane wach achiel kachiel moko kuom mich madiponi ichiwo kod romo ma kawuono kata nyasi ma kawuono mar medo ting'o malo weche mag somo kachiel kod bende jiwo jokristo e okenge mopogore opogore. Millicent Adhiambo kiwinja kowuok e gwenge ma Kanyakwar Kisumu inyalo yango nani to mich ma kawuono kanisa mar SDA ma bende okelo kanyakla jokanyo ma wuok e kauntis 15 ochopo kanye. Gin okenge mage magilosoe kata rieko mage medo ng'ado ne jopuonjre, jopuonj, jonyuol kachiel kod jokristo mamoko gi jogweng' mayudore alwora ma nyasini timore. Millicent. Erokamano ahinya Jodbadi, achiel kachiel kwa weke alapa apis maduong' mar riwruok mar sikunde mopogore opogore ma bende nie West Africa Union Conference of Adventist Churches. Wan kaendi kod odiochieng' mich ma bende jogi obago mar chiwo mich mopogore opogore ka bende wadang'eyo ni to kaka sikunde mantie e bwo kanisa mar SDA gin ka ging'iyo weche mag CBC kachiel kod weche mag JSS chalo kod ginade bende gin kod midhiero mopogore ma bende gikadhe gotuno kod chwalo somo makamago ne jopuonjre kachiel kod jopuonj kachiel kod jonyuol. An kaendi gi jatelo maduong' ma bende ene jatelo ma otelo ne riwruogni ma bende wadwani ginyiswa ni to odiochieng' ma kawuono ang'o matimore Kanyakwar kaendi e alap mar ofis gi maduong' kaendi, to gin gik mag ma bende gigombo ni jopiny ong'e kotuno kod somo mopogore kata odiochieng' mich ma kawuono. Machiegni ahinya abro chako kodi king'eyo kamera chak nag nyingi amako ni mic mondo nyisa ni kawuono
kawuono wan kaendi alap apis maru maduong' mabende un kagi jopuonjre mopogore opogore mowuok e counties 15 ka uwacho ni odiochieng' mar Educational Awards Day kata odiochieng' chiwo mich. Ang' nulero to gin mich mage. Then bang'e ang' nulero ni to kaka waneno ka nitie lai manyien mar somo mar CBC kaachiel kod JSS kaka skunde mantie bwo riwruok mar kanisa mar SDA. Un bende un gi midhiero ma urado godo neno ni somo kata lai manyien ni nyithindo yudo yo makare mangimagi odhi maber kaka nitimo mar 844 machiegni. Erokamano, wan kaka jo Seventh Adventist Church wan achiel kuom contributors madongo weche mag somo e Kenya mangima, kendo wasetemo malich mokalo mondo wane ni skunde wadhi maber. Kawuono wan ka mondo wachiw mich mopogore opogore ne skunde wa, nyithindo, jopuonj kuom tich matek magisebedo ka gitimo. Kawuono wabiro timo award ne jopuonj motimo maber, nyithindo motimo maber. West Kenya Union Conference Education Department kata mar SDA Church oting'o counties 15 kendo kawuono wan gi skunde wa mowuok e counties 15 go kwa kawo skunde wa moa Turkana, Trans Nzoia nyaka Homa Bay County. They are all here with us. Kendo wamor ahinya ni odiochieng' kawuono nyithindo wa oil nikech wadhi miyo gi awards. Achiel kuom awards mwabiro chiwo madongo en ni nyathi ka nyathi ma incho yudo A-plane wabiro miyo laptop mondo gidonjgo e university nikech wang'eyo ni mana achiel kuom gik madwarore e somo ma kawuono. Bende wang'eyo ni nyithindo madonje e class form 1 ncha wasemiyo gi the basari kendo kawuono wadhi miyo gi gik mopogore opogore mondo konygi e weche mag somo. Adoni atek mondo miembo wuo machiegni olerno manani to weche mag CBC you okay. Erokamano, e weche mag CBC dagombi mondo awachi ni mana kaka joma moko yudo andong'a, wan bende wayudo andong'a e CBC. Mokwongo ne ong'iswa ni CBC idhi kete e high schools. Mane watemo mwagero udi moko e high schools mag skundewa to bang'e nodwoke primary. Chuno wakini nyaka wagedi nyaka samo weni ok wang'eyo mablong'o ni to en ng'a monego bed ni puonjo jo junior be secondary teachers or are they supposed to be primary teachers. We upgraded all our teachers. Now our teachers were more team monegi upgrade, monegi be equipped, the primary teachers, monegi be equipped to teach the junior secondary school. And we are very glad what we did is what is helping us now. When the government said that all junior secondary schools be taken back to the primary, we were at par with the requirements of the government. Otherwise, those few challenges, infrastructure, a lot of demands that Samoro Wakiane were team nango, but we are coping with the standard of the government. Besides me is the president of West Kenya Union Conference, Gombo Mondo Aluonge, Mondo Wuo Matin Kuom Weche Mag Education, Kotenore Nyanonro Mar Seventh Day Adventist Church. Karibu. Karibu. You'll just summarize in a bit. Erokamano. Nyinga en Dr. Samuel Otieno Misiani. Ramogi mago gin nyasi kata mano nyasi madhi nyime e gwenge ma Kanyakwar Kisumu kama riwruok mar kanisa mar SDA kata kanisa mar Adwen dhi nyime kod nyasi mar chiwo mich ne sikunde ma itayo kod kanisa no e gwenge ma yudore West Kenya Conference mabende na chiel kuma riwruoge ma kanisa no moriwo chiegni counties 15. Nyakoro mogeno ni mondo wadhi yweyo moradundo ka wadugo pod wan gi weche mamoko mathoth ahinya, weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Miyo kamano mar ma intie ma en Ramogi TV ma odwa weche manyien dhi yweyo ka waduogo pod waduogo mathoth. Kik idhi mabor. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture
Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Ase wacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho una nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wache to go kot to jibiro tek Noero sort of dispute. kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade igni mose kalo ne gin jok maideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ne wakaw yweyo matin nyagoro magikoro waduogo bang' yweyono kama wayudo ni riwruok mar osiptende mag ji giwegi Rural Private Hospitals Association of Kenya oramo ni nyaka chulgi omenda magidwaro eka gibiro dhi nyime kod chiwo thieth ne jotuo matiyo kod kadi mar NHIF. Ka otelnegi kod jakom margi Dr. Brian Lishenga gikoni piny owacho ni kod gopgi maromo bilion 22 kendo nyaka sani isiko ikonogi mana ni ibiro chulgi kapok ji odar kadhi e shift ma bende ichano chak tigo do dwe mar 7 ma gikoni ok gibi tieko kendo koro nyaka sani winjo bed ni chak chulgi omenda go. A lot of providers have gone for many months without substantial payment. So what we as an association are asking for is some sort of immediate relief that is substantive. Now, immediate relief that is substantive may be 50%, maybe 60%. That is subject to our AGM this evening. And whatever resolution comes out of that, we will be happy to communicate to the authority and say, even as you negotiate and you talk to National Treasury on our behalf, really, this is really the minimum we can accept to alleviate the pressure that is there in the health system. We can expect it the way we expect the return of Christ. Kalure kod lendo mar duol mauchone ng'iyo rang'eny mag mwandu milongo ni KEBS nitie mbolea mabandia ma osebedo ka ikeyo ne jopur e pacho ka jotelo mawuok e hoho mar Okako nyiso luoro margi kuom yuto mar jopur kalure kod mbolea mabandia go. Kagiloso e nyasi mar yawo yanga gedo mar chiro ma Sibanga ma igeno ni biro konyo jopur e gwenge mag Cherengani. Jotelogo ka otelgi kod jaod bura ma Cherengani Patrick Simiyu owacho ni nenore
kagima midhiero mar kech dhi bedo e pacho ka kapo ni sirkal ok okawo okenge mag tieko keyo mbolea mabadia. Jotelogo bende ojiwo sirkal mondo mi opog mbolea mag sirkal mondo otimre yo makare kendo dwarore maonge mibadhi ne jopur duto ka. Wote sisi Cherangani tunategemea mahindi ya ukulima ama namna gani? Sasa kama itakuja hii mbolea ambayo imechanganywa hivi vitu vingine, tutafanya namna gani kweli? Sio ni hatari ya kwamba serikali ijaribu sana ili mbolea iweze kufikia mwananchi hapa mashinani, ama ni aje? So nataka nishukuru mheshimiwa kwa ile jitihada muhimu sana ambayo alifanya mpaka mkapata hii soko ambayo itagharimu serikali milioni 57. Soko ambaye ni moja ya soko ya modern ESP markets ambayo itakuja kusaidia wamama, vijana na wale wazee ambayo wana mambo yao ya kuuza kwa masoko. Ramogi jo Kenya moko abich kamotingo laktar magari gi Kenyi Benjamin gi jowadgi mamoko 4 odhiedo kendo donjo ne migawo mar gedo magudi, migawo mar lowo kod migepe mamoko mag piny owacho ewi chik mar gero udi man nengogi ogonyore makoro geto ng'ado sach jo Kenya gatamala 1.5. Bende gidonjo ne od bura kod Senate kuom kadho chikno ataro mar chike mapacho kaka bende giseyo piny owacho kuom rem nywando duoko mane giyudo e kinde kawo pach jopiny ewi chendono. Lydia Okeyo Nigeler. En chik mar gero udi, chik ma osebedo gi ng'ur makagi kacha kanokale motelo to gikone doho ne ochunge. Jatend piny ochako kadhe kendo bang' lokruoge moko, to kata kamano ng'uro chako chier kendo. Dr. Benjamin Magare gi Kenye otelo ne jo Kenya moko chwalo bura e doho mar kwedo chikno machuno jotich duto ne nyaka chulo osuru mar gero udi. Magare osebedo migepe mag piny owacho koriwo koda ka od bura, sirikal maduong', migawo mar lowo gi gedo mag udi, duol machoko osuru e pacho ka KRA, Attorney General kod mamoko mowacho ni rocho ratich jo Kenya kuom kelo kendo chik makamano. The Affordable Housing Act in itself is a good issue. It's not a bad issue. The challenge we have with it is the implementation side of it. If you realize what the government is trying to do is forcing all Kenyans to contribute to the kitty, regardless whether you have a house, you don't have status and anything. So it means if you are forced to pay 1.5, it means you will be forced to borrow some money from somewhere so you can pay tax. In addition, they have introduced what they call a collector. That this man, all our money was directed to an entity, what they call a shadowy entity called a collector. So in this collector, that's all the money comes to it. The Constitution Article 206 envisages that all our monies which we collect should go to one basket, which we call a consolidated fund. E bura magichwalo doho, Dr. Gikenyo oseo sirikal kuom dhi ataro gi katiba kendo chuno jotich gi nyiewo udi magikia kuonde manitie kendo gionge adieri ne gibiro yudogi. Owacho ni jotich mamoko ntiere kod utegi giwegi kendo moko bende ne osekawo koda ka hola mag gero udi ma ok owinjore chungi gi osuru manyien no. Gino ma wacho bende en wach mar sirikal chuno jopiny gi nyiewo udi mabiro chuno gidak kanyakla e dwach sirikal ma gin giwegi ok giyiero. Chenro makamano owacho ni dhi ataro gi ratich oganda mar yiero kit dak magidwaro. If you realize Kenya is a state governed by the Constitution. It's not a communist state where all people contribute to the same aspect. Generally, we realize in Africa and most of the country we're a capitalist state whereby if you work hard, you get your resources. But you cannot punish those who have resources to work for those who don't have. Burano bende yango ni en ataro mar chik mondo mi sirikal mamalo okaw ting' mar gero udi mane onge oyweyo achiel kachiel ni mar chik oyiene mana sirikande mag counties keto tim chenro makamano ka sirikal mamalo to loso mana chike ma owinjo bed ni luwo. Od bura bende osiem wang'e ng'ur makamano kaise kuom remunjo ywak mar jopiny manonro mar tifa yango ni 69% kuomgi ne okwedo chenro makamano. Od bura bende ose kuom rem chiwo ripot ewi kaka jopiny ne ochiwo pachgi ewi chenro no. Dr. Gikenyi yango ni en ataro mar katiba pend chik na 25 mondo mi sirikal ochun jopiny gi chenro mar chulo osuru mar udi kendo mano nyiso ni sirikal dwa loko jopiny wasumbni mage.
Ng'urno bende penjo gima omiyo sirikal keto maine chiwo lope jopiny ne kembe mag ji giwegi kata joket mwandu mondo omi ogerie udigo ka ting' mar kaka itiyo kod lope sirikal gi mag jopiny to nie lwet duol matao chenro mag loe pacho ka, the National Lands Commission (NLC). Burano soko wang'aguch osuruno ne ni kod mise mawethweth mar chik kendo inyalo roche yore mabiro dhi ataro gi chike mag omenda ka chudhe mag weg mwandu bende ing'iyo ni ema ni opara manyime mar yudo ber kokalo chenrono ka jo Kenya to dong' gi lwetgi nono. Magare onyiso geno ni doho dhi kawo wachno gi pek madwarore kendo dhiro yore mapiyo e winjo ywak mar oganda jo Kenya. We want the court to stop the act from being implemented while the case is being heard and determined, and among the orders which we have sought at the end of the petition is to ensure that the act is declared unconstitutional. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ma iluongo ni Stawisha Africa Initiative ochako chenro mageto chiwo lony mag mbui gi tudruok manyasani ne nyiri ma obedo mine ka pod gitindo. Jatatije mar Stawisha Africa Dan Oduoro yango ni gitiyo machiegni kod mine matindo mar miyo gilony mar yudo tije kod ohala yor mbui. Olero ni gigeto neno ni mine matindo e kaunti ma Siaya ok odong' chien korka lokruok mar lony manyasani e pinje. Giloso e kinde mag yawo chenrono e gwenge mang'eya. Jogo mwamiyo thuolo mokwongo gin nyithindo ma kamoro ni nosechwanyore to gin nyithindo manyiri matin ne higni 24 kadok piny to moko bende nitie matin ne higni 18 kadok piny. Nyithindo gi wamiyo gi thuolo nikech ng'eny gi nie thuolo mar aracha samo wuoyeni yot ahinya mondo nyathi mose gamo remo chako gam remo kendo to bende yot ahinya mondo nyathi ma kamoro en piny mar higni 18 kosenwang'o ni en kod nyathi to nyalo ringo mondo mi odhi e tedo machon moko winjore. Ok wabagua kata ok watengo oko obed ni ng'at man kod nyathi kata ng'at ma onge kod nyathi. En ni thuolo ka thuolo nyaka chak kod kumoro. Training gi nono to bang training wamiyo gi gimiluongo ni mentorship. Bang mentorship imiyo gi certificate. To kendo bang kanyo ok wawegi aweya bang mentorship no. Wamako lwetgi ntiere partners ma wantiere godo matimo gimiluongo ni job linkages. Koro katijo wuok wamiyo gi tijego. Koro kanyako yudo somo machalo kama ba uyudo gimotimo nikech gibotiyo kata ka gine udi giboyudo pesagi tuyudo ka shida matindo tindo mag ot gibodok chien. Anyalo goyo kamano ni director wa Master Wisha kuom kelonwa computer classes wan kaka mine matindo mondo at least wayud gimoro mwanyalo bedo go in future. Jopur mag ochele kar chung'o od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia koro dwaro ni tend kaunti no ting' malo kwan mag ogunde mag ochele ma ginyiewo madhi e sikunde e bwo chenro mar pidho nyithind nasari kaluwore ni ne giyudo keyo mabup mar ochele. Kaluwore kod jakom mar riwruok mar jopur mag ochele Bumamu Cyril Agweli owacho ni jopur manitie e riwruogno okayo ochele mang'eny monego manyne chiro mapiyo mondo jopur oyud yuto. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. Dwaro mar jopurgo mag ochele biro e seche ma jowetegi mapidho oduma to dwaro ni sirikan kaunti ma Busia okonygi e nyiewo kothe mag oduma magiwacho ni nengogi ni malo ahinya. Jopur e kaunti ma Busia nyagore mondo giyud keyo mabup kaluwore ni chenro mar sirikal mar pidho nyithind nasari miyo gi geno mar yudo yuto mang'eny. Shida ambayo iko saizi mheshimiwa, ile tonnage yenye tulipewa kupeleka kaunti ni kidogo sana kwa ile ambayo imebaki kwa shamba. Mchele ambayo iko kwa shamba saizi ni mingi kuliko ile yenye tumepeleka. Kama tunaweza pata njia ya kupata pesa tununue mchele tuweke soko ikipatikana iweze kuuzwa. Jopurgo mag ochele bende kwayo sirikan kaunti ma Busia mondo konygi yudo mashina manyalo konyo e keyo ochele e kama ng'eny. Saizi tinga za kukata mchele kidogo sana. Unapoenda sasa saizi chini huko utapata watu wanakata mchele na mikono. Na ni hasara. So mheshimiwa gavana tulikuwa tunaomba kama tunaweza pata hiyo tinga kukata mchele hata moja tu itatusaidia sana. Kama ingelikuwa mzuri mheshimiwa gavana ikiwa kama anaweza kupanga mpango na maafisa wake wafungue mali kama store. Ili sisi pia tukipata mahindi tuuze pale kwa njia nzuri tupate faida kwa hiyo mahindi. Koloso
Koro tok limo gwenge mabuongo Budalangi e chenro mar kunyo lalo mar geng'o pioula, gavana mabusia Polo Tuoma wacho ni jopur temo ting'o malo pith mar chiemo ahinya to chele kod oduma mondo giked gi nok mar chiemo to be giyudo omenda mar konyruok godo. Mchele inalimwa hapa ambayo tumeweka katika ile school feeding program yetu ya watoto wa ECD, na tuta expand hiyo program kwa sababu pia tunazungumza na mashule zetu hapa, masivitali zote ziweze kuchukua mchele kutoka hapa Budalangi. Hatutaki kuanza kutumia pesa ya hapa kuanza kuagiza mchele ambayo inasaidia wakulima wa kule kutoka kule nje, Pakistani, sijui India nini, na mchele iko hapa Budalangi. Jatend ward Mabunyala Central John Omumi osingo ni chenro mar kunyo lalo mar geng'o pioula biro konyo jopur mag oduma odoge puodho mabuongo mar eka mohew 6,000 mondo gidhi mbele kod pur. Joyce Oduor, Ramogi TV. Odhi nyime nyako Ramogi, janyuol japuonjre moro masomo e sikund sekondar mar Yawuoyi ma Baringo e kar chung' od bura ma Elda Maravin ywago ratiro bang' japuonj wachore ni norodho nyathineno ma itudo kod kuo mag buge e sikundno. William Cheruyot wacho ni nyathine ma jaklas 11 ne oketi gi goyo chonge kuom seche 7 koluwo ni chal ni wuode ne omi kum mapek kamano nikech owuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet ma timbe maundu onyaye. Janyuol japuonjreno koni gisechwalo ripot ne obila ma Elda Maravin Joseph Ongaya ma osingo timo nonro. Jokero ndaticho oganda e gwengego oseyo moko kuom jopuonj e wi sando jopuonjre gino ma chik sirikal okwedo. Temo mare manyo ler kowuok kuom tend sikundno ne ok onyago olemo. He participated with other students in stealing items of from one class. And as a parent, I was shocked and dismayed to find that my son was implicated. I was not informed, and the child underwent a lot of torture because he was tortured for 2 consecutive days. That is on 21st. He was told to kneel down and facing the wall for 7 good hours from after supper up to 1 a.m. Then he profiled the boy as a bandit. We are not going to say theft of books didn't occur. It occurred. But was it right to assault children? Was it right to let children kneel for about 3, 4, 5 hours? No. 2 rights can never make a right. 2 wrongs can never make a right. So my appeal is to the Ministry of Education, Sub-County Director of Education, kindly be on the lookout. We've been seeing children dying in the hands of schools. Ramogi mechi mag lakteche mawuok e kaunti ma Uasin Gishu obago ng'anyo ka e boma ma Eldoret ka gikwedo piny owacho mag kauntis kuom rem chopo dwaro margi. Thothgi wacho ni ok gibi dok e tich nyaka sirikal chop singo mopogore opogore mane gigolo moting'o mago mag keto e tim winjruok ma kanyakla manotim e 2007. Ng'anyo mar lakteche sani odonjo juma mar 2 ka pod ywaruok obedo e kind lakteche kod piny owacho ahinya to migawo mar thieth. Governors mawuok e gwenge mag Nyanduat romo kod duol ma ochung'ne pok mag omenda ne mag piny owacho mamalo kod mago mag counties e wi pok mar omenda ne counties ma yudore e gwenge mag Nyanduat mar piny Kenya. Governors go ywak ni osejwangi kod sirikal mamalo kuom thuolo malach e pok mag dongruok. Gikwedo paro mar pogo gwenge ma pacho ka omenda kaluwore kod kwan mag ji kende ma ok lach mag gwenge. We're trying to move away from a centralized system where resources were being dictated in terms of how they're expended by the center of power. And devolution was to try and then take that center of power down. And of course, in the process, dealing with legacy issues of marginalization. I honestly believe that CRA is one of the commissions
that was set up with a good intention, but was never allowed to work in the manner it ought to have. Because there's still a lot of push on CRA from the powers that be, in my view. Resource allocation, people might feel people are marginalized, others are discriminated, but as a Equity Commission, we want to carry everybody together. Going forward, when we meet the other blocks, this is the first block we are meeting, by the way. We will meet the other blocks. Of course, we know the dynamics. We know every county has challenges. We know every region has challenges. We are aware. The good thing is this commission is both, we have politicians and we have technocrats. Even then, the commission submits that we bear with one another. The commission commits to be fair in its consultations and undertakes to prepare a basis that shares revenue equitably among the 47 county governments. Lokruok mar chal kor lwasi masani nenre pacho ka oyangi ni ikelo gi nok mag maua kod kethruok mar cham madongo e alwora gino makoro dhi miyo oganda alufu galufe wito thuolo mag tije. Lokruok chal kor lwasi osekelo tuoche ne maua ka jopur mag maua kwano lal kendo johala ywak ni chiro mar maua koro onjaore. Riwruok mar pinje joagunda, the European Union, koro dwaro duoko piny gata malo maromo 50 tiyo kod yedhe mag nego kute mabende ni kod nyalo mar ketho maua kogik higa mar 2030. Giwuoyo e kinde chiwo basari ne jopuonjre ma jonyuol gi tiyo e puothego. Jokanyo e sekta mar jokanyo e sekta no ywak ni bech mwandugo koro kethore. Kotenegi kod Christopher Twak bende gikwayo sirikal kendo sir makare ne sekta no bende giwacho ni en mano mondiko oganda buora. Very big problem, and as you know, from May of this year, there will be 25% sampling, which might lead to an increase in interceptions in Europe, putting extra pressure on the government, especially KEFIS as an organization, to take on enhanced strictness for the farms to adhere to that. And managing such pests has become very, very expensive, because as a farm alone, we've spent up to 4 million shillings on just nettings and consultancy on how to improve our biosecurity when it comes to making sure our flowers do meet the spec and quality to make it to the markets. Luro medore kar chung'od bura ma Baringo North bang' jokuo jamni nego bila moro ma yande tiyo Homa Bay kendo nyicha dok thurgi e yweyo machuok. Jokuo bende nyokwalo diek ma kwan gi udhuro. Ruoth ma Sibilo Lokesen Joseph Chemitei okoni jomaundugo ohinyo marach obilano mabang'e to nyokelo tho mare. Ma timore kinde ma migawo mar arita oyango gige lweny madhi konyo e kedo kod maundu kod kuo mag jamni nyandwat mar Mar Okak. Kinde ma monjo ma itimo kod jokuo jamni e kaunti ma Baringo medo luoro e chuny jopiny ka odiechieng' manyoro. Obila ma yande tiyo Homa Bay mane dok ywe adundo e gwenge ma Kibenos e Baringo North negi kod jokuo jamni. Jokuo ma bende nyo yombo kod diek buora. Jotelo makono koro dwaro ni mondo rochuk arita e gwengego landi kaka midhiero momako Kenya kendo sirikal oduny kochunglo jomaundugo. This banditry should be declared a national disaster, na pia it should be declared kama act of terrorism. Ile tuleta watu ya ndetera wakuja wapomoi watu. Tukihesabu wezi ni watu wachache. Numbers ya bunduki Kerio Valley inashinda watu. Kule bunge tumeweka budget ya kudili na mambo ya insecurity, counter terrorism, banditry na nini. Gavana Mabaringo Benjamin Cheboi kata kamano jiwa mondo chiw sir motegno ne weche mag somo ka okoni arita mar nyandwat mar Mar Okak nyalo mana bedo makare ka nyithindo somo. One of the causes of insecurity is the high level of illiteracy among some of our communities who don't know alternative sources of raising funds other than stealing somebody's cow. Magi timore kinde matend migawo mar arita oyango gige lweny ma idhi tigo do ya pedha mar rakruok kod jomaundu manyayo kuo jamni nyandwat mar Mar Okak. E kinde yango bogi mag lweny ma umgi chalo liech. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki onyiso obila mondo neg jomaundu marocho ngima jopiny nyandwat mar Mar Okak. Security officers in the front line are directed to act mercilessly
and thwart the work of bandits. And make sure that take down bandits and other dangerous criminals before they take down the people of Kenya, before they hurt a police officer. Kindiki bende osingo mar pedho jomaundugo kamora mora magiponde bende gin wi gode e rogo kata bwo pi. We will pursue them in the deserts of Kenya, on sand, in the forest, valleys, gorges, caves. We have to terminate this rubbish. Jagoro mogiro e migawo mar arita Raymond Omolo osingo mar keto kenge makare eneno ni obila oyudo sir kendo gik madwarore e chiwo arita manemba omigi mondo gichiw arita makare ne jo-Kenya. The plan goes beyond the police equipment modernization. There is the entire reforms that we will be undertaking. I want to give you my assurance that we will do it with the utmost dedication. Kaka yor tieko tim mar jomaundu manyayo kwe jamni chwero remb jopiny aoyaye, sirikal medo keto kenge mag thiro monj kokalo e jiwo gige lweny ne apisa mag arita kendo singo ne jopiny ni maino maduong' magiketo en neno ni arito bedo makare e piny Kenya mangima. George Bati, Ramogi TV. Ikindegi makoro igeno ni koth dhi chako chwe e kaunti ma Mombasa. Kaunti no osechako timo ikruok mopogore opogore magin kaachiel kod yawo dundu mag keyo pi mag taka kata minyaga kaachiel kod okenge mopogore opogore mag temo duso boma ma Mombasa. Magi timore odiechieng' ma kawuono mabende piny mangima yango odiechieng' mar rito alwora manitiere alwora mar bungu to chutho yiende ma opidhe gwenge mopogore opogore. Wadani watudre kod jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko mondo miyo wane ler mathoth kowuok Mombasa. Erokamano ahinya, kama antiere ni antiere e chuny boma ma Mombasa kuma gie sani Tend County osebedo ka keto chenro mopogore opogore mag temo rito alwora to chutho kotenore kod ni bedo ni chieng' ne rieny matek to sani endi wacho ni koth onego bed biro machiegni ni koro wang'eyo ni to kange mage ma Tend County to chutho e migawo no mar alwora keto. Antiere kaendi gi apisa maduong' e migawo mar weche mag alwora adwa mani to lerwa ni to chenro mage ma sani giketo mar neno ni giikore ne koth to chutho e kaunti ni ma Mombasa. Erokamano ahinya, kata gi nyingi tinyisa ni to chenro mage ma sani udhi yudo nyime. Nyinga Polino Ginga, County Chief Officer mar Environment Solid Waste Management. Chieng' osebedo ka rieny Mombasa to koro sani wachne ka koth osechako chwe. Achiel kuom gigo mwachako timo ne iko kuonde mwapidhe maua gi lum. Ing'eni Mombasa en town mar watalii, mar tourism. Koro koneno malong'o eka bomiyo watalii moko biro limo wa Mombasa. Koro wasebedo kwa jowa gipuro to giiko mondo ka koth ochako chwe to wachak pidho maua, wachak pidho lum. Kamano kendo ineno ka Mombasa nitie ginene kuoyo mang'eny. Koro wan gi track madhi round monego ma ji ywecho, ka giseywecho to gigolo kuoyo mondo kik din drainages mondo ndarni opong' gi pi. The same time watimo gimiluongo ni segregation of waste. Segregation on waste en pogo takataka. Koro juma mabiro manyien wachako launch program mar segregation mar waste mondo jopog takataka mondo gimadhi makirunge obed en takataka matin mok nyal bedo recycled. Koro wago erokamano ni Tend County ma Mombasa kokalo kuom gavana mosemiyo wasir mwayudo equipment mosekonyowa mondo waik kuondegi mondo town obed maler, town obed ni ober and beautiful e wang'ato mang'iye. Ila ambayo tumefanya ni kwamba tunawaambia wa recycle zile takataka. Wakisha recycle watapata pesa pale ndani ambayo itawasaidia. Na hiyo pia tutakuwa tunafanya hivyo kupunguza tena mambo ya takataka kupatikana kwa drainage systems, ndio ilete mambo na flooding Mombasa. Tupate mtu wa mwisho, labda tueleze tu, unazungumza na Ramogi TV, labda tueleze mikakati ambayo umeweka katika masuala ya mazingira kuhakikisha kwamba mji wa Mombasa unaendelea kunawiri. Kwa majina anaitwa Mohamed Ahmed. Mikakati tuliochukua ni kuelimisha wenye nyumba na mabiashara jinsi namna ya kutupaji taka ili tusiwe na majaa katika mji wetu. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi TV magoma na moko kuom jogo manie sekta ni mar weche mag alwora e kaunti ma Mombasa kata mama nanyisowa okange mopogore opogore magiketo mar neno ni kaunti ma Mombasa ni medo bedo maler to chutho kod weche mag alwora kaachiel kod sechegi makoro ikruok ne koth mapek migeno ni chano chwe e kaunti ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyakoro Ramogi kuom kete Ramogi TV
odhi yweyo machielo. Aneno ka joma orona ote nitiere ka Migago An Patel Maronge Beach kod Dan fundi wa simu Sieko Beach wantiere ka e yo makare. Wacho ni Gachagua sani opong' manade. Okay, keni keto Gachagua ratil. Prince Belle kaya Uriri Migori County wacho ni Ramogi ni maler ahinya. Jogo timo maber kuom dhi e doho e wach mar osuru mar udi. En gima lit ahinya ni keto ji osuru ma piny ok ywe. Mano kalore kod Prince Belle ka nitiere Uriri. Osuru mar udi ber, to lokruoge ma onego bedie en ni ng'ato onego gerne ote lope. Bishop Isaac Wood Alwoch ka nitiere Sakwa Karabuor Nyaguda Bondo. Erokamano Eugene kawuok Ruwe Sirende wacho ni winjo yo makare ahinya kendo ocholo mos ne babane ka nitiere Kaptembo e boma mana Nakuru. Erokamano Godfrey mawuok Kanyiringoto wacho ni Ramogi TV loud and clear. But here you di loud and clear boma mara Changamwe Mombasa. Albert Gwea ema wacho kamano. Kasto ka bende jok mabende medo ndiko na malidhie mana moko matinke. Anoka Margaret Oranga wacho ni awuoro janyuol makwedo punishment momi nyathi kao itude kod kuo mar buk. Wan ndalo machon ne miyowa kum makara lancho kidogi. Okay, mano ndalo no kaka Margaret Oranga wache. Joshua Udhochsoja Wude Katieno wacho ni nitiere Amoso Lang'ata Migori County omora nyagi weche manyien mag Migago odichieng' makawuono. Ka bende kang'iyo mos kaneno ka jal mabende ndiko na mia pache Wilberforce Otieno Wuoda North Kanyamkago wacho ni yuda ka nitiere dala ma Nairobi ka Anniversary Towers. Wacho ni kaka North Kanyamkago wan kod kwayo ni elected leaders mondo mi okonywa e weche adek motegno. Othoro Primary School, Charles Slaughterhouse mondo mi konye mondo lose yo makare. Yore ma nitiere gwenge ma North Kanyamkago migero kod counties richo kendo counties koro ne ni gitimo kinda kendo giloso apeinigo. Kaso bende wacho ni KPLC kata Kenya Power mondo mi ochwal ne get transformer kod duogo secondary. Aparo ni en wach mowacho lo jodak makono. Omolo Wuode Nyakuoyo ka nitiere Sembo got Bondo George Ramogi ler ahinya got Bondo kaendi ka kendo aseronyo kaka pile gosiepe ne te. Erokamano ahinya kuom kete ka longo an nyakano Maka Abondo ka nitiere Kalwoch. We mondo ayue mana gi kanyo ka duogo nyaka Ramogi to wan kod mamoko modong' koting'o weche mag tuke miyo med mana kete Ramogi TV. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Enang' momiyo tambani nitie kae? To bendo tambani ok en mara, en mar ng'a? An naparo ni un ji ariyo usewinjore. Iketho kenyo maru nikech ang'o? Why? Tambani en mar nyako mohero. Meher, ok adwa ni ginena kaka jarito. Koro biro bedo maber ka wan wang'iso ji te adiera mar gimoro amora. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Od Injili mapuonjo
gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru tho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora mora magitie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Kicha beach nyakoro magajuang sukus. Kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake. Nyinga en Papa Vike. Wukich, kichario, kichadek, kichangwe, kichabich. Sapar, gidaka paga beach nyaka sapaga rio. Warom. Machini kendo nyakoro Ramogi kana singoni ni wadhi yweyo kod duto watieko en tim adhula mar rowere mar piny Kenya Rising Stars kod tim adhula mar joma chuo madongo Harambee Stars ne owuok e pacho ka komolo e piny mar Malawi ni tuke mag pinje 4 miluongo ni Four Nations Tournament. Timegi duto osebedo e orako mar timo ikruok ne tukego mibago e pinyno e boma ma Lilongwe. Rising Stars ne obago tuko osiep kod tim mar Talanta Hela ma jotugo ma oktine jotugo ma higni piny 19 kendo yudo loch mar gonde 3-1 e kinde ikruok margi. Moko kuom jotugo mag piny Kenya matugo e pinje maoko e kidienjego duto bende oyudo thuolo mar molo e pacho ka kendo timo rako kamoro achiel. Tim mar Harambee Stars bende nobago rako e alap ma utalii e boma ma Nairobi. Piny owacho osetiyo gi ma ok tin bilion 10 e kongo alepe mag tuke maromo 13 e pacho ka onge mora mora mosetieki. E kinde manomolo e nyim komiti mar od bura jatend migawo mar weche mag tuke Babu na Mwamba oyango ni piny owacho ochungo gedo kaka yo mar neno ni oket chenro makare mar tieko gi e yo madwarore. Other stadia were victims of poor planning and poor execution of implementation of these projects, and I can confirm to the honorable member that the policy to stop construction of new stadia was merely to allow the ministry to conduct a thorough assessment to determine the state of infrastructure across the country, which we have since concluded, and now we have this master plan.
Pero kama na nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV ko weche mag tuke bende nitie chiel kuom milome go modani wayuda chiel ka chiel gi kinde ni kata kamano kapok wadhi kono to adani mondo alidhe mana yawa ma medo diro ote magi ote ma bende gin mawuok e paro ma ogol kod joma neno Ramogi TV odiochieng' ma kawuono gin ote ma bende nyiso paro kaka ng'ama neno Ramogi TV paro ma oting'o wach mar Margaret Oranga mane koni gin ndalo machon ne japuonj ok tu korgi koro samoro jomoko tinde wacho ni chike bende oloki ma ing'eni sani ka japuonj mulo nyathi sikul to en mana ng'ama koro ikawo ndamo mager mar chik koro mane momiyo samoro jopuonj bende kichore gi chile jonyuol bende dwani nene kare weche mag ratiro sani thoth ahinya omiyo ni samoro mulo nyathi sikul to in iwuon inyalo po ka iromo gi Makolwer Wilberforce Otieno kona ni omora ahinya gi Ramogi TV mano wuod North Kanyamkago kendo owacho ni oneno maler ahinya e dala ma Nairobi ka kama weche manyien mag migago mule gi mawuoro ni poda jonjore ma monjo oganda nyandwat mar okak pod otimo sidi kowacho ni kendo gichagi lal kod ngima obila moro machielo wach ni en wach ma koro winjo bed ni inono malong'o kendo sirikal oket maino madwarore nikech nek ma kinde ka kinde piny masani ok ni kare mano wach ma Wilberforce Otieno wacho kamano. Joshua Odho Soja Wudika Tieno bende koni oneno yo makare ng'e mag Amoso Lang'ata kendo omora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV wacho ni miyo wabedo kod ng'eyo kuom gik matimore ahinya gwenge mopogore opogore. Kasto jal moro bende nyiso na ka intere Changamwe Mombasa ka okondiko nyinge to koni neno ka iketo gwenge ma Mombasa bedo makare na mar koth. Wacho ni masira mar koth nokelo midhiero mathoth ahinya e ndalo ma Chanel Nino chwe kendo miyo ne en puonjruok maduong' ne telo ma Mombasa mondo gikaw kinge ma oruyore motelo ne koth mora mora manyalo magioting'o golo yugi e kuonde ma pioula kale mondo pio bed gi yot e ringo e bomano mondo kikel midhiero machal kod manolal kod ngima nyaka jotich mag kaunti moko e Mombasa kono. Okenya koro Ramogi mago magimna moko kuom ote mabende medo yudo kokalo gi kinde ni aparo ni director mara nyalo yiena mondo koro wach kawa ni yweyo moro mana matin nikech aneno ka ote magu inyalo medo oro na nambari 3 nono ka in kod paro mora mora kotende kod weche manyien. Aya aneno ka jal moro bende chako ndiko ka kona ni bati osuru mar udi ni to sirikal winjo bede ler nikech ka pod entiere do jod bura moko bede pod ng'ur winjo bede sirikal keto kik bed gima kelo hinyruok nikech jopiny gi osebedo kod ting' mapek ahinya e weche mag osuru koro miyo osuru mar udi ni wacho ni asiro jal moro mana winjo kisomo kanyo bati ni ng'ato ka ng'ato ogerne ot e lope mondo kere no wuon ogol lo tigero ne ot gi sirikal koro sirikal nyalo juoge nyaka chieng' moro obed wuon ot na nyaka Ramogi paro wuok mopogore kang'e to ma kindi ko nambari 3 kata bende Facebook mar Ramogi TV luongo Ramogi TV Kenya. YouTube marwa bende sani en live nyaka Ramogi achiel kachiel idhi adhiya to subscribe kise subscribe kanyo to kora achiel kachiel yuda weche manyien mag Ramogi TV maonge kod ng'ikruok moro amora. Miyo kamoro moro mitinyo kora Ramogi amora ahinya we mondo atieki weche manyien ka bang' katieko kama to nitiere jaloch mar Shabiki Jackpot nyaka Ramogi en achiel kuom jackpot madongo e pacho ka maka in jago punda kata ka in e jal iluongo ni piem mar go punda miluongo ni Shabiki Aviator oyudo jaloch mare ma jumani kendo ma en jaloch ma koro owuok gomenda maloyo $1,000,000 omenda ma ching' nyaka Ramogi migosi miluongo ni Makto mawuok e kaunti Manarok ema oloyo mechni bang' tugo gi siling 1,000 kende
Ramogi ma kawuoka to biro dhi achiel kachiel nyaka Narok bang' yueyo madundo ni. Omiyo kete mana ka. Erokamano kuom kete Ramogi TV weche manyien mag migago nyinga George Party. Bang' yueyo ni to achiel kachiel ibiro ng'e ni jaloch mar Shabiki Avieta mawuok Narokno en gi moro mane. In bende nyalo kawo thuolo mar manyo happy kokalo e Shabiki Jackpot. Nyinga en George Party, riti masani. Goma Uwake.